Okay, kwebaza gwe nawena atugaseko akadde kano bampisa Fahad Pro UG okubera nga te ankutusako amawulire agenjawulo nga bagatambula mu bitundu eby'eggwanga byonna asako ne bwero gwanga yonna era nga video bango ogifunye ekisookera ddala beera nga te ogiyiterako ekigalo likinga sharingirako abalala comment section ebeera open tekigaana kubeera nga te osula wansi comment yo ku biki ebeera bigenda maaso bintu bingi nnyo ebiri mu kubeera nga te bitambula mu ggwanga lyettu Uganda eno politics eno music eno balwanye eno biki ebintu bingi nnyo era nga watali kumala budde ndowooza kamere nga tetandika n'amawulire g'omuyimbi amanyikidwa nga Alimpa Ronald agwatamujjukira ye muyimbi eyajja gwali mwaka gwa 2022 watyawo 2022 omwana oyo yayimba obuyimba bungi nnyo era nga n'akasinga okubeera nga tekakwata ku mitima gy'abantu ke kayimba akali kamanyikiddwa nga lusuku lwa sementi leka nkutwaleko bebi e Uganda era nga oluyimba olwo lwasobola okubeera nga te lucrossinga ensalo n'ensalo era nga wendukeberako eno ku mitimbagano oluyimba olwo luli million views munange omwana oyo Ronald Alimpa yali ayina jagenda okubeera nga ate ayimba era nga ebiseera ebyo yalina bookings ez'enjawulo booking abantu bangi booking eno booking eri yalina munne gwe yali agenda okubeera nga ate ayimba naye munaye ne bagwa kabenje era byonna nasobola okubeera nga ate mbibatuusako Ronald Alimpa ekyaddako okubeera nga ate munaye bamuwa ekitanda era nga ebintu bingi nnyo byasobola okubeera nga ate bibeerayo eyo mu ddwaliro eno nno gye twasobola n'okubeera nga tetumanyira ebyama eby'enjawulo Ronald Alimpa nga bw'alina enkima muwamaanyi bintu bingi nnyo byasobola okubeera nga tibeerayo saidi ezeeyo era nga waliwo omukyala era ng'ono yali mukyala wa Ronald Alimpa essaawa eno gwe yayawukana naye munange omukyala oyo mami wa Ronald Alimpa yali agenza okubeera nga ate amukyalirako nga bona okyalira ku mutabani wo munnaye Ronald Alimpa yeegatta ne mukyala we ne babeera nga ate munaye bagoma mama wa Ronald Alimpa mu ddwaliro era Ronald Alimpa yasobola okubeera nga atayogera ebigambo bingi nnyo abantu jjukira abaweereza Ronald Alimpa ssente mpitirivu nnyo okubeera nga ate munnaye afuna obujjanjabi kakati nno Ronald Alimpa yayogera ebigambo bingi nnyo nga mama we bwe yalya ssente ze n'amulangira ebigambo bingi nnyo n'amugoba ne mu ddwaliro era munnaye atoddomu okubeera nga tetulaba mama Ronald Alimpa nga akolimidde omwana we era yamugamba togenda kubeera nga te oddamu okubeera obulungi kakati byalinga ebyokusaaga munnange abaali baagala Ronald Alimpa abantu notandika okubeera nga te bamukyawa mpolampola era nga mpaka kati akadde kano Ronald Alimpa yalabiddwako ku bizinga ebimu ekyamazima ng'embeera mbi omusajja ali eyo yagwa eddalu omusajja yatabuka omutwe era nga munaye atambula yeeyogeza omwenge gwamufuukira omwenge bannange genda wansawo mu comment section suula wendowooza gulowooza ki ku nsonga za Ronald Alimpa ate bwenaba nkugyeyo eyo ewa Ronald Alimpa agenda kubeera nga ate kuterawo ensonga za balamu yabadde ku TV awo emu n'abaako ebigambo byayogera naye nga bannange omusajja balamu bannange naye wonaaba omaze okubeera nga ate ogiraba tekigaana kubeera nga ate obaako kyogyogerako bino byonna ngenda kubeera nga ate mbikutirawo atuukateko omutongole subscribinga notification bell akadde kamuneko kajja kubeera nga tekaku alertinga buli ndaba ndese video agali saidi ezeeno agegano kumotoka obugambo mukwano njagala obuwulire enjeno kumiguwa era nze njagala Sindi nkwagala ebisooka n'ebiriddawo mukwano tonyumya nekubya endowooza ebirituukawo mu maaso mulimu ekiddala byekugamba matubijja munda mu mutima tubifuule kyama tebekolofa totakumajamalamutimimama eyaloga omwana ono Ronald Alimpa tuli ku bigere byaffe bambi musonyiwe funamu omutima gw'obuzadde nze nzijaka kamanyimanyi abugekaleta kamanyiro nze nzijaka malo nze nzijaka ekyalo melisindica ntegesa obugambo mukwano njagala obuwulire nakatambi sinza nakamalayo omwana tosobola nakikkiriza nti yali akubye ku nnyembe ez'amaanyi nga lusuku lwa sementi olwakuba Uganda eno yonna Ronald Alimpa okuva lwe yafuna accident obulamu bwe tebwaddangulu ne mwogera buli kimu nti oba enkime yali mu mmotoka
nemwogera buli kimu nti oba mama Fina kasokedde agende wa mama Fina afune sente za mama Fina kwe kusiraana, nemugamba musimanyi yavuma maama we, n'agende wa maama we n'amwetondera, maama we n'amugamba mwana wange nkusonyiye. Ensi nemuwa amatu omulundi ogwokubiri n'akola oluyimba olwo simanyi nkozesa ebigambo mukwano njagala obiwulire. Mukunja atasira n'akapositinga akayimba ne katambula Alimpa nadda engulu. Naye omwana yavaako, omwana atambula anywa wala kati obutambi babukwatidde eri wansi namutumba mu busoga wansi ng'atambula ku street ye n'atamidde atagala. Nga ne baalimu balyawo olina tukano mugamba nti banneete mumusindika oyo mumuleke muyimbi. Ronald Alimpa bannange yaloga oba mama Fina kitufu sente nga mama Fina oba yegwe yamba oba Hassan Nduganga gwe yaloga omwana yamba. Yeno omuyimbi yaloga omwana oyo asiraane gwoli w'amaanyi mujjeeko eddogo ate sita omuzibe omumwalekera okuyimba netunulira omwana wa munno. Akasajja konna kayi okumanya nga Alimpa alina eddogo. Alimpa mukunja yamuyitanga nga wabeerawo ddiiro ey'amakulu obanga ya sente obanga yaki. Alimpa lwafuna ebizibu, lwabagamba nafunye accident, lwabagamba essimu baagibye, lwabagamba twayombe n'omukazi, naye nga bino ebisigadde mbusimanyi kugenda kunywa njaga awajja bulungi nnyo ng'atambula bulungi. Naye nga wabaawo ddiiro ez'amagezi Alimpa afuna ebizibu, ddiiro ezimujja mu bwavu Alimpa afuna buzibu. Taata gwe wenna lisiti y'abantu be basoma abaloga Alimpa nja kugisoma naye bataata nga sinnabasoma. Musonyiwa akasajja mukaleke. Batukubirako essimu ne batugamba Alimpa ali eno kiru saawa zaalinga 9 gwa kiro nti ali nkoko njeru. No, ali sibukunja anywedde omwenge mbu yagenze kuyimba, promota n'atamuwa ssente, bwe bamufuuye bw'ali okunywamu walagi tamanyi n'agenda muzza Kampala. Kati bw'agenda okuyimba abeere yadanga budaaza yazunza bamukubiza ebivulu ebya walagi. Sonyiwa omwana wa munno. Kamera zaffe Dr. Balam ezaali soba mu 10 ku ground ekawempe show otherwise byeziraga byawukana ku kyoyogera. What we actually have bebyokwerinda Dr. Balam byeyogera bimazeeyo bebyokwerinda nga bakuba bannamawulire abataba provoking in any way. Abamawulire bambi yali friendly fire nga oba mukulwana omuliro ne gukwatamu ate omukwano gwo oba munywanyiwo. Kino ekyaliwo yali friendly fire gwe muliro ogujja ne gwaka wakati w'abaagalana ababiri nga ogamba nti Israeli obutanwa yakubye ennyonyi ya Amerika n'egwa mu mazzi. Tekitegeeza nti Israeli teyagala Amerika. Israeli ebeera eyagala Amerika. Israeli oba Amerika wekuba mu butanwa omuzingo oguva mu Israeli nga bagwolekeza Iran. So amayinja gajja nga gava ku saidi y'abamawulire naye nga abantu abawagizi ba NOP bali beera mabega w'abamawulire nga babeera mabega kati amagye nga galina okwerwanako kati ate amagye gaali galwanagana n'abayaayi nga gajjeyo emigo abamawulire ne batandika okukwata vidiyo. Kirungi nnyo okukuuma ab'ebyokwerinda baffe nga tebamanyiddwa kubanga ab'ebyokwerinda balina famire zaabwe. Buli lw'omanyi ab'ebyokwerinda abali mu special operation ng'eyo erimu effujjo, erimu abantu abeetegese okwokya ekibuga, erimu abantu abeetegese okukola buli kimu kyonna okulaba nti NRM enyigirizibwa nti erimu okuyita mu Buganda oba mu Kampala kibeera kibi. So abantu bano abamawulire abasirikale balina okwetaasa abongabo. Era mukama wange CDF yagambye nti ekyandwadde kirungi kundikodinga kivola abantu kati balina okwambala obukokolo. Otherwise, families are zigenda kubeera targeted. Well, Dr. Balam, I've interacted with a number of journalists abali mu field olunaku olwo, and they all say they were actually targeted. Ekyokulabirako, for example, look at that. Ono yali munnamuli Canary Mugume nga atalina kyakoze basirikale bano. They actually wanted to assault him. Tulina ono munnamuli omu abawerako baatuuka n'okweka identities zaabwe aga nti gwani nti nze Hakimu Wampamba aga nti oyo ng'akweka ID obutamukuba. Clearly, these, according to these journalists, were targeted attacks by security kuba mawulire. Njagala kino mpulire bulungi.
abamawulire abasinga bakolera NUP. Abamawulire kubamu ku bamawulire kuliko abakolera NUP nga beerimbika mulimu gw'abamawulire. Kyova olaba nzikiriziganya n'ekibiina ekigatta bannamawulire wamu ne banyini ma radio ne banyini TV ne banyini popular z'amawulire ne banyini online okuba nti bakolayo special jackets ez'abamawulire abali impartial. Lwaki ngamba abamawulire abamu bakolagana n'ekibiina? Bwe mwali ekawempe era still mu kalulu k'ekawempe munnamawulire omulungi mukwano gwange mukulu wange oba kwaya master Honorable Zambale Blasio yavaayo clearly n'agamba nze ndi wa mawulire abanyigirizibwa. Kitegeeza ki? Nti ye omulimu ogwo gw'amawulire tagukola nga guli impartial nga abamawulire balina okubeera, yakola nga w'abamawulire abanyigirizibwa. Buli lw'obeera n'abamawulire abagamba ffe tuli ba opposition n'abalala nti ffe tuli ba NRM, ffe tubalaba tetulina abamawulire nti bano opposition oba ba NRM, twagala abamawulire abapromotinga transparency ne stability. So tosobola kungamba nti nze abo abamawulire abanyigiriza n'olowooza ojja kumpa coverage eri fair. It cannot be. Yeah, for example, Doctor, ku clip gye nkulazaawo, Kanare Mugume yali ali deployed ne Next Media covering a candidate wa NRM. Ne ba candidate abalala baaweebwa ba reporters oba covering. So ekyoga nti abamu bawagira NUP, I think that is not right. No, sigamba nti abamu bawagira NUP. Abamu bagamba bamawulire babanyigirizibwa. Okunyigirizibwa kitegeeza nti gwe oli w'amawulire toli impartial. Olina side. Wondaga nti olina side, oyagala kulaga bibi bya government, oyagala kulaga birungi bya government. Abo abasirikale bakola omulimu ogwotasobola na kukkiriza. They did one of the best election anti-election violence protection system. Nti abantu abali bagala okwokya ebipiira, okuba abantu, okola ki, byonna byagwa butaka. Olw'embeera eyaliwo. Naye nga we nakugambye nga ntandika, abamawulire mwenna abagezebwako okutisibwatisibwa nga mukola omulimu gwammwe. All those who were intimidated, all those who were threatened while at work, all those who were injured, all those who were affected, all those who were traumatized, I extend the apology extended to you by the Chief of Defense Forces, who's also my chairman, General Moskaine Rugaba. Please forgive us. So you regret, let's work together. The incidents that happened. Whatever incidents that weren't in a human or that weren't within the human rights prescribed, or that were against press freedom, we regret whatever could have happened. But also we condemn the acts of violence, the acts of intimidation, and the acts of insubordination that were conducted by the national we shall get back to that, Doctor. So because by a side some of them does that and give, they declared, yes, but does that give security a leeway? We don't, you know what is the most important thing, Honorable Mr. Kungu, is we need to work together, and we should find ways of working together to have accountability and the proper leadership in whatever institutions that run. And you see, the foundation of our nation, oba omusingi gw'okulakulana kw'eggwanga lyaffe gwesigamye ku bintu bingi. Strong independent system mu by'amateeka, mu by'amawulire, press freedom, mu infrastructure, mu kuzimba amakubo, amalwaliro. So ebyo ebintu ebimu ebyo. Then ekirala twesigamye nnyo ku inclusive politics. Ku politics ekkiriza buli muntu okwogera. Nga bwe nkugambye nti omuntu waba akoze kirungi twandibadde tumusima n'owabeera nga opposition. So nakuwadde incidence emu we nkugambye nti njagala okwebaza omwami Muwanga Kivumbi kuba n'akavuyo we kagwawo yajja n'aŋŋamba muganda wange Balaam, my brother Balaam, bano abantu abalwana bantu bamwe, lwaki twonoona eggwanga lyaffe? Why are we killing our nation? That was Muwanga Kivumbi in his calmness and in a respectful way. And I told him, we don't need violence and nothing should happen and you deserve protection. If you want to live, me, I am tired of seeing this nonsense. Kubanga twali tugenze mu kiseera ky'okubala akalulu, abaana aba NUP abamu balina obululu ne bajja ne batandika okusuula obululu we babalira. So in that incident, aba honorable Nambi ne batandika okulwana. So we babeera balwana bali batono, bano ngate bangi ne badduka nga bajja ku security. Ate abaana bwe bajja ku security nawe yabakuba bukubi ne bakolere ku badduke bakole ki? Bagende. Tujja kujja, but again, Dr. nga tunaba kuvaawo wennyini. Wagenda ku social media platforms of X and you claimed nti abawagizi ba NUP be baakuba abamawulire
abawagizi ba NUP be bavaako okukubwa kw'abannamawulire. Do you want me to read what you wrote verbatim? No, see, when mba nawandise ekintu nga kya social media nga sikisayininze tosobola kukigamba nti kino kiri legal. Anything legal is anything I sign. Ekintu kyonna kye mba nteeseko omukono gwange signed Balamba Rugahara ate enyi ekyo kibeera legal. So you don't own what is on your what is handle. owned or what is on social media handle does not reflect the truth on the ground. Amazima agali ku ground gali nti okukugwa kw'abannamawulire kwava ku fujjo n'okusosonkerezebwa okw'abawagizi ba National Unity Platform abali balina kutiya z'amayinja nga bo bali redde okuwamba akalulu ako mu ngeri yonna okuviira ddala eggulo limu n'okuviira ddala lyotandika okulonda. Abawagizi ba NUP bagezaako okusosonkereza ababyokwerinda ne bakola parade ne baefula nti basirikale kati batungisiza n'engoye ez'ebyambalo ne bawandikako n'ekigambo nti jati. Kati balina jati ani agenda okukkiriza two jats. Candidate Nalukoola n'abawagizi be ku lunaku lwa nomination again nako kwali kwa kusonkereza. Abasinga abali bambadde n'ebyambalo bya jati baali ba NUP. Come again? Aba NUP batunza ebyambalo nga beyita ba jati nabo balina jati balina special forces balina ki ani agenda okukkiriza bannange kwegamba mpulira njagala nakukaaba sometimes. Aba NUP nabo batandika okutungisa engoye nga oli naleeta olugoye weruti nateekako jati nagamba General Sauda Madada General ani abagambye nti mwina aba general obwa general babugabira ku kubo ng'obwe Juba bogende konyokonyo basirikati n'ogula. Let us respect the armed forces. Natandika okwambala olugoye nga lulinga olwa jati nga ate toli wa jati tewali agenda kumanya. Then two bagala kwonoona kifaananyi ky'ababy'okwerinda naye era still nga bwe nagambye nti okusosonkereza okulaba babeera eri ne batandika okukanyuga amayinja ne batandika okuba abasirikale. It is not good. Lwaki tebatulagaako mayinja? Lwaki tebatulagaako mayinja? Kati oye candidate ate embundu ze baali we ba candidate emundu zajja ku protectinga Nalukoola bali bagenda mutusako obulabe. Abasirikale bavayo okuyamba Nalukoola because the intention of NUP yali yakutusa bulabe ku honorable Nalukoola. Nakugambye government ya Uganda eyagala inclusivity. Government yaffe ya Uganda promoting politics of inclusiveness. Diverse views should be represented and should be heard. But the diverse views must be respectful. Emirundi emekalo olabye nti security egenze netandika okulwanagana ne honorable Semujunganda. Ye ayanjula ensonga ze in a respectful manner n'akuwa point ze. Dr. Bala. So bano abavubuka njala kubulira abavubuka abambala engoye nga ziriko ekigambo jati obeera otandise kulwanagana ne jati entuufu kati mujja kwekuba. You should avoid it. You should avoid it. Ate Adam Kungu njagala fenna eggwanga twesabire kubanga ndaba eggwanga lino tubadde tutambula bulungi economically. Eggwanga litandise okula. Education n'okwagaza abantu eggwanga lyabwe tukwongeddemu amaanyi. Naye ekizibu kye tusanze social inclusion ebadde naye eteredde. N'ekizibu kye tusanze bamu abamawulire abamu abatandise okubeera impartial. Okay, let's get back to what happened ku lunaku lw'okulonda. Ajjo twabadde wanisa wonsi w'ekibiina kya National Unity Platform omwami David Lewis Lubongoya. He claims nti gwe wa ordering abaguns abasambasamba ballot boxes n'okuzibuzaawo ekazo Angola newala gye wali yonna. Omanyi ne kazo Angola saagendayo nyinza n'okugamba nti nyinza okuba simanyi nayo kubanze nali Wambogo. Ate we nali Wambogo nengenda mu kirokole we nasanga omuwagizi wa National Unity Platform ng'alina kaadi ez'abakubi b'obululu ezisoba mu 18. Newe nagenda omusangira omwana waffe yali ku ground yagamba nti ate kukuba badde ne kaadi nga 13 ng'ayita abantu abali eri n'amugamba jangu olonde n'amuwa akakonge. Omwana waffe yagenda n'alipoting owa presiding officer n'amugamba nti sebo oyo omusajja alina obupapula bwawo abantu ne bagenda ne balonda. Kubanga ebyuma byali tebikola ng'abantu balonda kasowayo akakonge ne bacekinga mu register nga mwoli nga bakuwa ogenda olonde. So ebyayogeddwa mwami Lubongoya nsobola okubidescribinga mukama wange yamugamba ine ekigambo kyakozeseza ennaku ezo yamuwadde erinnya eppya kati sisobola kumuddamu. Yeah, but again Dr. Balam, deployment gye twalaba mu Kawempe ku polling centers
ne polling stations ez'enjawulo. Leto wamanya fujo ekikulu wali mu studio wali wano ku command center. Munda come again? Wali ku command center gwe singa wali omanyi nti aba ADF bali bagala kuwamba Kawempe singa tolina kyoyogera. Aba ADF bali aba elements of ADF bali bagala ku attackinga polling station nga bagala ku attackinga. All that security was to ensure we have a peaceful and secure election. But the issue of transparency is the duty of the Electoral Commission, the candidates and the candidates' agents. Defense or security never went at a polling point, but they were outside the polling point to ensure bad elements, people with bad intentions, do not access those polling areas. So ADF yaliyagala kosa mukisagwa by election and other subversive and other bad forces. Good, but my question, Doctor, is Tagala government. Yes, but my question is, could deployment getwala ku polling station ne which polling was centers? soka webaza about security. So abantu boyogerako abayina obululu abali bapritikinga obululu n'ebirala bogamba bewalaba bajja nabo mu bijaketi kubanga tebateekawo checkpoint okulaba buli ajja kikyayina. Bakola ki? Abantu bayambala jaketi zaabwe nga gwe oyambadde jaketi yo walabawoko checkpoint gye bateekawo nti aba security bateeseko checkpoint okucheckinga buli muntu alina kyayingira nakyo. So aba NUP bakozesa laxity eyokuba nti tewaliwo polling station nebacheckinga ne bayingira n'obululu ne bagenda ne bafuuka ba polling agent ne batuula akaseera k'okubala obululu wekatuuka mpulira abaana baffe ba agent abali ku point kwanza nali mita 2 okuva we baali babalira obululu saagendako we babalira bululu wonna we najja nayimirira ku muzikiti ogwa Mbogo we nayimirira ne Honorable Misa Kabanda era mu maaso gaffe twalina security eyaliwo ng'ekuumaawo we didn't exceed that point. Paka nga kavuyo kagudewo n'entambula n'engendo wali muwanga kivumbi twogere nga abakulembeze nangamba naye eggwanga lino omulira bamutya. So abantu abo abaana boolaba abo olaba ebijaketi oyo alina kijaketi oyo alina ekijiini n'ekijaketi tolaba abali abo bonabona ebijaketi ebyo byonna byali byakimogo omusana ogwali awo mu musana ogwayaka ekawempe tewaliwo nkuba tewaliwo ki omulonzi wuyo omulaba zeeka naye ate bano abakuuma obululu baze n'ebijaketi kati ng'oyo omuwala babeera n'ebigoye ebiwanvu balina ensawo balina ki. So njagala kukubiriza Electoral Commission nti okulonda okuddako tufune tueducatinge ku ba polling agent engeri gye bakuumamu akalulu tueducatinge ku ba candidate ku rights zaabwe ne constitution tupreparinga oba twetegeke tutegeke abalonzi bulungi tubabuulire nti oba ojja polling station tojja na jaketi tojja na kino obuzibu bwonna then tukole proper record keeping. Naye we tubeera nga tugenda kukola okusobola okureflectinga will of the people. If we are to reflect the will of the people, let's observe those basic guidelines of educating people on their rights. Honorable Balam, ekirungi ogenda nti nali wano mu studio. It is very true. We covered that election on the polling day. You didn't cover the entire day. A second, Doctor. Okuva kumacha abantu bagenda okulonda, we are doing that coverage live wano. Embeera yali nzikakkamu all through until that moment when security started assaulting journalists. What caused that? Do you know the spark? What caused it? NUP supporters stoning security and security going after them, and then cameras, instead of focusing on the people throwing stones, they were focusing on the security forces. Do you know? I want everybody. Listen, Honorable Balam. I want you to listen to me. Aba NUP bakuba abebyokwerinda amayinja nga bugamba. Abebyokwerinda ne batandika okugoba aba NUP. Kamera mufo okugoba abalumbi abebyokwerinda. Batandika kugoba babyakwerinda nga balaga bana abasajja babi. Balabe bakuba abantu. Balabe bakola kino. Banange. Utwali tuwala akalulu k'Embogo. Naliwo. Onera Misa Kabanda yaliwo. Onera Mwanga Kivumbi yaliwo. Aba NUP balina tipa z'amayinja wabbali ne batandika okukuba amayinja aba security ng'eringa nga Benghazi. Ane aba security njagala kubebaza, no single shot was fired. What they did, they used a few canes ne bakubakubamu abo bukibooko butono ate nga tebamanyi na kukuba. Tebamanyi kukuba. Bali bakwata obugo ne bakola bati abantu webati abantu ne bagenda naye nga bali baweereza tipa y'amayinja loole tani ta nga tulinga nga bali mu lutalo Embogo. There is no footage showing that. No, but I mean footage can't do it because journalists retweeted. Journalists who remained behind them, the one who supported them to move out, they retweeted.
mukubala akalubo journalists abaliwo bali basigadde mu kisaawe nga baweranga 50 bali treatinga. Just look at that. This is Francis Isano. He's my friend. I feel sorry for him. Who was battered and assaulted by your men in uniform. I feel sorry for my brother Isano. It is wrong to assault an innocent, friendly man like Isano, whom you can just back at and he goes away. So these instances of friend fire and assault should be, just look at the pain should he be is condemned. These instances should be condemned, and the people who did it should be held accountable, and the government should support Isano with his bill to ensure that he recovers and also rehabilitate him. And even the equipment that were lost should be supported. You're saying friendly fire, Dr. Balam. On Sunday, ngamaze okukola NBS Eagle nagenze ku Kampala Hospital, Isano Jali, and he insists, and he actually says, mu drone mweyali bamutugiramu abasajja bammwe ab'ebyokwerinda. Up to now, tasobola na kulya mmere. And you're saying it was a friendly fire. Clearly that cannot be friendly fire. Bamutuganga nkugambye osobola okusanga nga drone ezimu zibeeramu n'aba NUP. Ate n'ekirala, you cannot quantify every supporter that you put in the army. There are some people. I want to give you an example. Twagenda ku polling station emu e Kawempe owali barracks y'amagye. Ab'amagye 409 balonda na Lukolola, ab'amagye 406 ne balonda candidate wa NRM. So total votes cast at that polling station were close to 920 or 930. So does that mean that whoever is in the army agrees with a good conducive environment? Buli ali mu majoloza ayagala stability sigalenga weri abamu be bali abamagye remnants of Obote, remnants of Idi Amin, bazukulu baba Idi Amin. Why not arrest them? Why not arrest them? Process is ongoing. I told you the president has directed, His Excellency the President has directed a thorough desk investigation on all what happened from the day they announced that election will take place in Kawempe. Doctor, again, he said nti akavuyo kano konna katandikawo olwa provocation nokasuka amayinja abawagizi ba NUP. No imported 5 trucks. Yeah, but again we saw ab'ebyokwerinda nga bagoba ab'amawulire emisinde. Okugoba ab'amawulire emisinde. Omanyi lwaki? In fact, omuntu wakulaga nti takwagala n'atandika okulaga nti mufo ky'okutunuuliza kamera gw'okuba agitunuuliza gwe is exposing you or endangering you ku family yo. Kubanga ab'amawulire abasirikale bano just nga ab'amawulire mwina family mwenna. Oba olina family olina akwata kamera ng'olina gwogoba gwogenda okuba kibooko n'akuba ekifaananyi nti olaba waakubye omuntu ekibooko oleetera abantu abamanyi family yo okukyawa family yo. So tukyalade kirungi ne tuprotectinga abantu abali ku special operation. It would be very nice. So era nzikiriziganya ne CDF kyagamba nti abasirikale abali mu special operation bambala obukokolo. Kuba oyambala obukokolo w'amawulire ojamuleka gobere kakokolo oko olinda akola efujjo gw'okwata. Well, mukamawo mu PLU General Muhoozi Kitereze mugamba nti next president of Uganda. He seemed to Kitereze ogambe the next president of Uganda. General Muhoozi seemed to be in a celebratory mode olw'okukubibwa kw'abamawulire wano. I think he's celebrating. He's celebrating for the successful execution. Promotinga abasirikale be abakubye bannamawulire. Aba protecting eggwanga okulaba nti obutyabagana abana abakwano ba ADF tebakoma wate kututawaanya nga bayita mu kalulu ne celebration za kalulu. So he should reward those who ensured that we hold election that were majorly peaceful, because we had 179 polling stations, but of which 15 polling stations had issues. Yeah, but so the rest of the other polling stations were majorly peaceful because of the army. Yataddeyo kifaananyi ekyabasajja bano abasirikale abadde ku boda ku pichi nga baagala kuba kanare mugume naga nti bano ono njamu promoting this one. This is the I got his name and rank. Tomorrow I'll promote him for excellent service to the UPDF. What excellent service means, he stopped the bad things that would have happened, and when you stop them, this is very good. No. You see, that one is a radio call. That's not a stick. That's a radio call antenna. A radio call. Good morning.
Alright, ochali ku Morning Express ko Sanyuka TV nange Adam Kungu webali kuberanga ochatula tuline Honorable Dr. Balam Barugaharatenyi Minister avunaanyizibwa ku nsonga z'abavubuka n'abaana tunulira ebimu ku ebyo ebyadde mu kalulu ke Kawempe but also the aftermath ebyaddiridde omuli ne ebyo ebyayogeddwa Dr. Balam kennyini. Well, Honorable, ab'amawulire abasinga abali ku ground mu kaseera ako bavuddeyo okuvoicinga concerns zaabwe. Actually they consider ebimu ku bigambo byo as very harsh towards them. Abantu balina right oba balina eddembe okutegeera mu ngeri gye babategeeramu n'engeri gye babategeeramu omuntu byabayogedde. Nakugambye singa nawandiika ekiwandiiko n'enkisayininga kati ekibeera kinkakatako kuba nateseko omukono gwange n'ensayininga n'ebigambo bya social media nga naawe osobola okubeera administrator wange osobola okwandika oluzungu lwonna lw'oyagala. So bwe mba nga nina gwe nayogera nga nakyogeramu bubi nga kyabayisa bubi nkimenyawo, naye kisobola kumenyawo kwe kugamba nti aba security basosonkozebwa ab'ekibiina abawagizi ba NUP abalina loole z'amayinja, loole ezisoba nga mu 5 nga zikulemberwa bamufumbira abo n'ababalala. Balina loole z'amayinja nga balwedde okuyiwa akalulu, nga balwedde okugakuba abantu, era ekyo kyalabibwako nga tuli Wambogo bwe twali tugenda okuwangula n'ebitundu ebingi batandika okuyiwamu obupapula obufu mu bululu polling station bamufumbira bazirina ndoza bazidistributing amaka gali getolodde Wambogo ne polling station. Loole nga ziri kama loole basomba loole z'amayinja. And they wanted to stone everyone who doesn't subscribe to their thinking. But Honorable Minister, do you listen to yourself, really? That their role is carrying... They had the trucks, tons and tons of stones. Oba oyagala kukakasa yensonga lwaki nkugambye nti ekiseera kyatuuka nga kamera tezikyakola naye amayinja agakuwa aba UPDF nga tuli Wambogo singa imamu w'omuzikiti engeri gy'atasiiba akubuulira nti amayinja bakanyuga amayinja naye aba UPDF bakozesa ne Uganda Police bakozesa omutima omulungi ne bakozesa just kibooko ne bagoba abantu ku polling station nga akavuyo kamaze okugwawo nga abawagizi ba agenti ba Nambi balwanagana ne ba agenti ba opposition. Ate nga ekizibu kyonna kiva ku kintu kimu okubeera nga abakulembeze abali bakulembera ezimu ku polling station bali nga tebasobola controlling abawagizi baabwe naye nga ate kibasusseko nga balaba obubbi bususe obubbi bwakalu bwatandikedde before. We shall get back to that. Where are these trucks ez'amayinja kati? Were they intercepted by security? Amayinja bagaleeta buli omu aleeta amayinja ge baleeta truck ne bapakinga nga kwa kamwesi ne bateeka mu kutiya buli omu n'asitula ba mu nsawo ye n'asitula n'atwala mu maka ge n'agamba mubakuba amayinja gali Wambogo singa wagalaba. Oh my God. Bwe tugenda mu kisaawe kya Wambogo ne tugamba tukusoloza amayinja agali mu kisaawe mubazanyira omupiira nawe oyinza okuvaawo ne buttipa kati. Well, you own media houses. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amanya ge naye ng'ali wala. Maneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.